Welcome to our channel MPC Foundation Academy. Before going to this video, ఇక్కడ రెండు విషయాలు, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరియు మీరు మెయిన్గా ఏదైనా ఒక క్లాస్ను కనుక మీరు ఫాలో కావాలనుకుంటే, ఎందుకంటే ఎవరైనా ఒకటే క్లాస్ ఉంటారు కదా, మెయిన్గా మనం ఈ ఇయర్ మొత్తంలో 6th క్లాస్ ఫౌండేషన్ అంటే నాట్ ఓన్లీ 6th క్లాస్, అది 6th నుంచి 10th వరకు అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో మనము మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మళ్ళీ ఒకటేమో బైలింగ్వల్ ఇంకొకటేమో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మనం వీడియో చేస్తున్నాం కదా. ఇవన్నీ మీరు వరుసగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారనే ఉద్దేశంతో నేను ఏ వీడియోను ఆ వీడియో ప్లేలిస్ట్లో నేను క్లియర్గా క్రియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది. మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత, మీ సబ్స్క్రిప్షన్లో వెళ్ళిన తర్వాత మన ఛానల్ కనబడుతుంది. మన ఛానల్ని క్లిక్ చేస్తే అందులో మీకు కింద ప్లేలిస్ట్ అని కనబడుతుంటుంది. మీరు ఆ ప్లేలిస్ట్ అని ఓపెన్ చేసినప్పుడు ప్రతి టాపిక్ని నేను ఏ సంబంధించిన దాన్నో అందులో పెట్టేశాను. అంటే క్లాస్ వారీగా, మీడియం వారీగా, సబ్జెక్ట్ వారీగా పెట్టాను. మీరు అవన్నీ కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. ఎందుకంటే మనది ఈ ఛానల్ అనేది మెయిన్గా ఫౌండేషన్ కోర్సు 3 సబ్జెక్టులకు సంబంధించింది కాబట్టి ప్రతి సబ్జెక్టులో మీకు గట్టి ఫౌండేషన్ అనేది కంపల్సరీ అవసరము. ఇంకో పెద్ద విషయం ఏంటంటే, ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే, మీరు డైరెక్ట్ కూడా ఫస్ట్ చూడకుండా సెకండ్ దానికి వెళ్తే మీకు అర్థం కాదు. అందుకోసమని అన్ని వీడియోస్ ఫస్ట్ నుంచి వాచ్ చేయండి. వాచ్ చేసిన తర్వాతనే 1 by 1 వెళ్ళండి. 1 by 1 వెళ్తే మీకు మంచి సిస్టమేటిక్ మేనర్లో మీకు ఫౌండేషన్ అనేది లభిస్తుంది. మీకు పాత వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు చూసే వీడియోస్కి బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పుడు మనము మన ఛానల్కి ముందుకెళ్ళినట్టయితే, ఇన్ దిస్ వీడియో ఓకే, ఆల్రెడీ వి నో ద ఫస్ట్ లెసన్ మెజర్మెంట్ అండ్ మోషన్. The subtopic is measurement of mass. Okay na? Now what is the definition of mass here? What is the definition of mass? Simple. The amount of matter contained in an object. The amount of matter contained in an object is called mass. Okay, simple definition. The amount of matter contained in an object is called mass. Now first one is the units of mass. First, what is the units of mass here? We know what is the units of mass here. In SI system, kilogram. In SI system, what here? Kilogram. In CGS system, gram. In CGS system, what here? Gram. Okay na? The SI unit, in SI units, what is the mass? What is the units of mass? Kilograms. In CGS system, what is the units of mass? Grams. Okay na? Next, multiple and submultiples. Okay. For example, when we want to measure the small quantities of mass, in that situation we have to use submultiples. When we have to when we have to determine the large quantities or mass, in that situation we have to use the multiples. First one is the gram. What is gram? Gram is nothing but how many milligrams? 1000 milligrams. Okay, how that is nothing but 10 to the power of 3 milligrams. But I need only milligram. Here numerator side is there 1000. Okay, this 1000 is goes to outside of the is equal, that will become 1 by 1000. That's why 1 milligram is equal to 1 by 1000 grams. 1 by 1000 grams. 1 by 1000 is nothing but what here? 10 to the power of minus 3. 10 to the power of minus 3. Okay, what is here? 1 milli is nothing but what here? 1 milli is nothing but 1 by 1000. 1 milli is nothing but what here? 1 by 1000 or 10 to the power of minus 3. That's why milli is the submultiple of gram. Milli is the submultiple of gram. Okay, next second one is the kilogram. Kilogram is equal to how many grams? 1000 grams. How many grams? 1000 grams. So here kilo indicates 1000. Kilo indicates 1000 or 10 to the power of 3. This is the multiple of gram. Next, quintal. Quintal is equal to how many kilograms? In daily situations, so many times we listen that one. Quintal. How many? Quintal nothing but 100 kgs. 100 kgs is nothing but 10 to the power of 2 kgs. But I need quintal in grams. Okay, 100 kgs, that is equal to 100 into, I want to change in grams. Instead of kilo I am writing 1000 grams. Okay, 10 to the power of 5 grams is equal to 1 lakh. 10 to the power of means how much here? 1 lakh grams. 1 quintal is equal to how many grams? 1 lakh grams. 1 quintal is equal to how many grams? 1 lakh
grams. Okay, this quintal also multiple of gram, multiple unit of gram. This quintal also multiple unit of gram. Next, metric ton. Metric ton is nothing but what here? 10 quintals. Metric ton is nothing but what here? 10 quintals. Simple, 10 into quintal again 100 kgs. You will get 1000 kgs. Here 1 metric ton is equal to 1000 kgs. 1 quintal is equal to 100 kgs. Quintal is equal to 100 kgs. Quintal is equal to 100 kgs. Metric ton is equal to 1000 kgs. Okay, this is also multiple unit of mass, multiple unit of mass. Next, here different ways to measure mass. Okay, we measure mass in different ways in daily life situations. We observe so many situations. Okay na, first one is the by using the beam balance. By using the beam balance we measure the mass. Okay, what is beam balance? Here this balance possesses a beam, okay, having a support, beam support and its center, supported which says center, two identical pans suspended in equal distances. Okay, beam balance is nothing but what here? Bust beam balance is nothing but a beam. This is having support, its center. Okay, at center place support is there. Okay na. Next, two identical pans are there. Okay, the two identical pans suspended in equal distances. Okay, once observe the figure of beam balance. Okay, right, this is the beam balance in gold color is there na. Okay, beam balance. This is the beam. This is what here? Beam. This is beam. This is the center point support. Okay, two suspended pans. Two suspended pans in equal distances. The equal distances, two suspended pans are there. This is the beam balance. This is what here? Beam balance. Once again, beam balance is having one beam. Okay, one support. This support is located at center point of the beam. In each side two suspended forms are there. Okay, the distance of the two suspended forms are same from center point. Okay, this is the beam balance. Next, Glosser's balance. Next what here? Glosser's balance. See here, the object to be weighted in placed on one pan and its equivalent standard weights on other pan. Here also two pans are there. In one pans we use weights, in other pans objects. Here once observe figure, that figure also is there, don't worry. This is what here? Glosser balance. This is the weight pan. This is the object pan. This is what here? Object pan. This is weight pan. Okay, this is the weight pan. This is the object pan. Next to third one, physical balance. Third one what here? Physical balance. Okay, used for more accurate. Here physical balance. So what is the use of physical balance? Is more accurate. To use more accurate, we use physical balance. Mostly chemical labs and goldsmith. Chemical labs and goldsmith are used this type of balance. This type of balance. Okay na. This is also figure. Observe this figure. This is the spring balance. Okay, nowadays we use the electrical or electronic balances. Before electric balances, this type of balances are there. This balance to measure the mass very accurately. Okay na. Goldsmith and chemical labs we use this type of balances only. Next what here? Next to electrical balance. Next what here? Electrical balance. Nowadays we use this type of balances only. Okay na. This is what here? Electrical balances. One more important point here.
This electric balance is utilize the electromagnetic force. Utilize the electromagnetic force. Okay na? Electromagnetic force. By using the electromagnetic force only, electrical balances works. Electrical balances works. See here, this is the electrical balance. In so many day-to-day life, this observed here na. Okay. Next one question is there. Prefix used for 10 to the power of minus 6. Okay, prefix used for 10 to the power of minus 6. Okay, what are they here? Prefix what here? What is the answer? Micro. What is the answer here? Micro. Micro is correct answer, yes or no? Okay, now milli is nothing but 10 to the power of minus 3 ra? Mega is nothing but 10 to the power of plus 6 ra? Micro 10 to the power of minus 6. Kilo 10 to the power of 3. What is the question? 10 to the power of minus 6 means what? This is the submultiple, yes or no? Or prefix? This is micro is the 10 to the power of minus 6. Answer is B. Next question, the ratio of the SI units of mass to its CGS units. Okay, here they ask SI units. They ask what here? SI units. Ratio of SI unit of mass and CGS unit of mass, simple. Okay, here the ratio is equal to ratio is nothing but division of 2 SI unit of mass and CGS unit of mass. What is the SI unit of mass here? kg. CGS unit of mass is gram. Kg is equal to how many grams? 1000 grams. 1 gram. Gram cancel, you will get how much here? 1000. That's why the ratio is equal to what here? 1000:1. The ratio of SI unit of mass and CGS unit of mass is what here? 1000:1. Okay na? Next class we will discuss in next video. మీరు ఖచ్చితంగా మంచిగా ఫాలో అవ్వండి ఈ ఛానల్ని. నేను చాలా బుక్స్ని రెఫర్ చేసి మీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని మీకు అర్థమయ్యే విధంగా మీ ఏజ్కి అనుగుణంగా నేను క్లాసులు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ ఛానల్ని మీరు కరెక్ట్ యూజ్ చేసుకుంటే మీకు ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళేసరికి చక్కని ఫౌండేషన్ వస్తుంది. అప్పటికి మీకు మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అంటే ఇంతేనా అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఆ కాన్ఫిడెన్స్తోని మీరు తర్వాత కూడా అన్నీ బాగా నేర్చుకుంటారు. మీకు మంచి సీట్ వచ్చి మీ లైఫ్ అనేది మంచిగా ఉంటుంది. ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాన్న అందరికీ.